Good afternoon, ma'am. Okay. Tell me, what does it mean by placenta previa? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Placenta previa means what? There will be painless vaginal bleeding with tended uterus Okay. And attachment of placenta at lower uterine segment. lower uterine segment. And abruptio placenta means Premature separation of placenta. premature separation of placenta. 28 weeks. And there will be pain. Okay. Which type of ulcer in syphilis? Which type of ulcers in syphilis? Painful? Painless. Painless, sorry. Painful તો હોય છે બધામાં જ, ખાલી painless ulcers at the vaginal area, vulvar area, growing. Herpes painless, right? herpes માં painful, syphilis માં painless. Painless, sorry, yeah, okay. In which trimester diabetes the insulin requirement is less? First. And during which trimester the insulin requirement more? Second and third, there will be more. And then after delivery, again, there will be decrease in requirement. Yellowish greenish discharge in which type of infection? Yellowish greenish. Discharge is the sign of which type of infection in vagina? Trachoma. Trachoma. Okay. આપણે કેટલે સુધી પહોંચ્યા હતા? Vaginal candidiasis થઈ ગયું છે? Candida albicans. No. Page 693. 693? Pyelonephritis બાકી છે, right? Okay. Abruptio થઈ ગયું, I think the last one. Okay. Yeah. Pyelonephritis બાકી છે. Okay, let's start the session from pyelonephritis. That name itself suggests infection of the pylorus region and nephron. Okay, am I audible? Pyelonephritis results from the bacterial infection that extends upward from the bladder through the blood vessels and lymphatics. Okay, it goes at the upper side towards the pylorus and nephron. Frequently follows untreated urinary tract infections and is associated with the increased incidence of anemia. Okay, it also lead anemia, low birth weight baby, gestational hypertension, premature labor and delivery, and premature rupture of membrane because of inflammation. Assessment and intervention that we will discuss during the med-surg topic, adult health nursing topic. Now, sexually transmitted infection, chlamydia. Sexually transmitted pathogen associated with the increased risk for the premature birth, stillbirth, neonatal conjunctivitis, ophthalmia neonatum, and newborn chlamydial pneumonia. Okay, can cause a salpingitis, pelvic abscess, ectopic pregnancy. If mother having a chlamydia infection, then there is a more chance of ectopic pregnancy. Sometimes in abdomen also. Chronic pelvic pain and infertility.
કન્ટિન્યુઅસ પેલ્વિક ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ હશે ત્યારે પણ ઇક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થવાની વધારે પોસિબિલિટી છે. ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ઇઝ કલ્ચર ફોર અ ક્લેમાઇડિયા trachomatis. Assessment usually asymptomatic, may have dysuria and dyspareunia, bleeding between periods or after coitus. Okay, if mother having the history of bleeding after coitus or between periods. Mucoid or a purulent cervical discharge, dysuria and pelvic pain. Okay, because of pelvic inflammatory disease, there will be a pelvic pain. Intervention: screen the client to determine whether she is high risk. This is indicate for all pregnant client if the client is in a high risk group. If infant from a previous pregnancy have developed neonatal conjunctivitis or a pneumonia, then also we should take care of that mother particularly. Instruct the client in the importance of rescreening. Why we are doing again and again screening? Because they are coming from the high risk group. Because reinfection can occur as the client near the terms. Ensure that the sexual partner is treated for the infection. Sexually transmitted disease માં most of બધામાં એ વસ્તુ આવશે. Sexual partner also need to be treated with the infection. If you see anywhere this type of option, then you should select it. Treatment for both gonorrhea and chlamydia should be done, which includes antibiotics. Complications in pregnancy may include septic spontaneous abortion. Okay, if it is untreated, chlamydia infection, if it is untreated, then there is a chance of abortion also. Miscarriage, if the pregnancy is continue and later on the client get infected, then there is a chance of preterm delivery. Okay, premature rupture of membrane. So frequently we are doing the screening to prevent all this. Chorion amniotitis. Okay, chorion and amniotic fluid get infected and may lead to the ophthalmia neonatum. Disseminated gonococcal infection. Okay, gonococcal infection. Okay, there is a more chance to have this both infection together to the baby. Ophthalmia neonatum and postpartum metritis. Okay, endometritis has a postpartum. Now syphilis. Syphilis is a main treatment of syphilis is penicillin that we can give to the pregnant woman also. Syphilis is a chronic infectious disease caused by the organism Treponema pallidum. Okay. NCLEX never ask you regarding organism name. Okay. Transmission is by the physical contact with the syphilitic lesion. Okay, syphilis નું જે અલ્સર છે એની ઉપર જો ટચ થશે તો એનાથી ટ્રાન્સમિશન થશે. Which usually are found on the skin, mucous membrane of mouth, genitals. The infection may cause abortion or premature labor and is passed to the fetus after the 4th month of pregnancy as the congenital syphilis. Okay, baby can develop a congenital syphilis. Assessment we will see later on in the box. Interventions: a serum test, venereal disease research laboratory and rapid plasma reagin for the syphilis is done on the first prenatal visit. Prepare to repeat the test at a 36 weeks of gestation because the disease may be acquired after the initial visit if the mother comes from the high risk group. If the test result is positive, treatment with an antibiotic may be necessary. Sonographic evaluation is necessary to assess the sign of placental syphilis. Okay, placental check and instruction the client that the treatment of her partner is necessary if infection is present and intercourse should be avoided until treatment is insulated. Treatment is effective for the both. Complication include transmission to the fetus 100% in a primary and secondary stage. Clear? Mother syphilis positive છે તો 100% placental through જશે. Congenital anomaly જતું રહ્યું હશે તો બરાબર. Deafness again comes with the congenital anomaly.
Neurological impairment, mental retarded child may be there. Mortality rate is 50%. If baby born, then there is a chance of mortality within 28 days, 50% chance. Those with the syphilis should also be tested for the HIV. But majority HIV સેમાં હોય જેમને multiple times sexually transmitted infection થયેલા હોય તો એ લોકો HIV infection માટે વધારે prone છે. Gonorrhea. Gonorrhea is an infection caused by the Neisseria gonorrhoeae, which cause inflammation of the mucous membrane of genital and urinary tract. Transmission of organism is by sexual intercourse. Infection may be transmitted to the newborn eyes during the delivery, causing blindness. Ophthalmia neonatal. Okay. Before, to prevent that, we are administering Ciplox eye drop. Assessment usually asymptomatic. Vaginal discharge, urinary frequency, lower abdominal pain may possible. Interventions. Testing is done during the initial prenatal examination to screen for the gonorrhea. Okay, culture should be done. The screening may be repeated during the 3rd trimester in the high risk client, okay, or before delivery. Instruct the client that the treatment of her partner is necessary if infection is present. Otherwise, there is a chance of reinfection. Complications are similar to those of the chlamydia. Condyloma acuminatum, human papilloma virus. Condyloma is caused by the human papilloma virus. Infection affect cervix, urethra, anus, penis, and scrotum. Okay. This also includes the urethra. Human papilloma virus is transmitted through the sexual contact. Infection produce small to large wart like a growth on the genitals. Okay, wart. ફોલ્લી જેવું અને મસા જેવું થોડું growth થાય. Cervical cell changes may be noted because human papilloma virus is associated with the cervical malignancy. Okay, there is a chance of it will converted in the malignancy because of human papilloma virus. Interventions. Lesions are removed by the use of cytotoxic agent, cryotherapy, electrocautery, cautery કરીને remove કરવાનું, laser, but this is done for the symptomatic relief only and is usually delayed until after birth. The genital warts often regress after delivery and treatment outcomes may be poor until after delivery. Encourage annual pep test. Sexual contact should be avoided. Pep test ખબર છે ને human papilloma virus માટે જ કરવામાં આવે છે. હવે અહીંયા પણ એટલો જ common છે. અને HPV ની વેક્સિન પણ બહુ common છે. HPV ની વેક્સિન આપ્યા પછી 3 months સુધી બેબી પ્લાન કરવાનું નથી. Sexual contact should be avoided until the lesions are healed. Condoms reduce transmissions. In any sexually transmitted disease, તમારે condom prefer કરવાનું. Cesarean delivery is indicated only if genital warts are obstructing the pelvic outlet. Okay, vaginal passage obstruct થતું હોય તો cesarean. If vaginal delivery would result in an excessive bleeding. Now another infection, trachoma. Trichomoniasis. Trachoma infection is caused by the Trichomonas vaginalis and is transmitted via sexual contact. A normal saline weight smear of vaginal secretion indicate the presence of protozoa. Infection is associated with the premature rupture of membrane and postpartum endometriosis. Okay, postpartum endometriosis infection થઈ જશે. Assessment yellowish and greenish. જો આની અંદર યાદ રાખવાનું છે greenish discharge હોય તો trachoma છે. Frothy, mucopurulent, copious, malodor, bad odor, vaginal discharge. Inflammation of vulva, vagina or both may occur. Okay, itching may be sometimes present or malodor હશે, greenish હશે, frothy હશે. Interventions. Simple
metronidazole may be prescribed. Many times patient come with this infection. Sexual partner may need to be treated. બરાબર, યાદ રાખવાનું બધા જ STI ની અંદર sexual partner need to be treated. Condom should be used. Bacterial vaginosis caused by the Haemophilus vaginalis, Gardnerella vaginalis, and transmitted via sexual contact, associated with the premature labor and the birth, preterm baby. Okay, assessment: client complaint of the fishy odor, to vaginal secretion, and increase or odor after intercourse. Microscopic examination of vaginal secretion identify the infection. Interventions: metronidazole may be prescribed. Sexual partner need to be treated. Vaginal candidiasis, fungal infection થઈ જાય છે. ઓકે, કેન્ડિડા આલ્બિકન્સ, બરાબર. vaginal candidiasis થાય કેન્ડિડા આલ્બિકન્સ થી, અને ઓરલ માં શું થશે? ઓરલ થ્રશ થશે, બરાબર, બેબી ની અંદર થશે. એ પણ અગેન કેન્ડિડા આલ્બિકન્સ ફંગાઈ થી થાય છે. It's the most common causative organism. Predisposing factor include use of the antibiotic, બરાબર. એન્ટીબાયોટિક્સ નો યુઝ કરે છે ને, એના લીધે ફંગલ ઇન્ફેક્શન થાય છે. ઓકે, ડાયાબિટીસ mellitus, ઓકે, તો ત્યાં પણ ગ્રોથ થવાની વધારે પોસિબિલિટી છે. અને ઓબેસિટી. Vaginal candidiasis is diagnosed by the identifying spores of Candida albicans. Assessment: valvular and vaginal pruritus. White, lumpy, cottage cheese like a discharge from vagina. Okay, white lumpy discharge from vagina. Interventions: an antifungal vaginal preparation may be prescribed. Oral fluconazole should be avoided during pregnancy due to the risk of miscarriage. Okay, fluconazole is contraindicated during pregnancy. Always remember. Okay, fluconazole are you going to give to the pregnant mother? No. Okay, local antifungal you can apply. For extensive irritation and swelling, sitz bath may be helpful. Irritation, swelling, itching, then sitz bath will be helpful. Sexual partner may need to be treated. Now, tuberculosis, highly communicable disease caused by the Mycobacterium tuberculosis. બરાબર, એ બધાને ખબર છે. Transmitted by the airborne route. Multi-drug resistant strain of tuberculosis can result from improper compliances, non-compliances and treatment program, or development of the mutation in a tubercle bacillus. MDR TB કહીએ છે ને, એની વાત કરે છે. બરાબર, MDR મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ TB, તમે વ્યવસ્થિત ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ નથી કરીને ફરી મ્યુટેશન થઈ ગયું ટ્યુબરક્યુલોઈ બેક્ટેરિયાનું, બરાબર, then again the symptoms will start and that medicine will not affect again. Okay, so that called multi drug resistant TB. બરાબર, ધારો કે મને MDR TB થઈ ગયું છે, તો મારી જોડે જે કોન્ટેક્ટમાં આવશે ને, એને પછી MDR TB જ થશે. બરાબર, એને પ્રાઇમરી TB નહીં થાય, એને એ ડ્રગ બહુ રેઝિસ્ટન્ટ બહુ બેક્ટેરિયા એની અંદર જશે. ટ્રાન્સમિશન: ટ્રાન્સપ્લાસેન્ટલ ટ્રાન્સમિશન ઇઝ રેર. ઓકે, પ્લાસેન્ટામાં નહીં. Transmission can occur during the birth through the aspiration of infected amniotic fluid. Okay, meconium aspiration કરે કે amniotic fluid પી લે છે તો થઈ જાય. The newborn can become infected from contact with the infected individual. Mother active TB માં છે અને baby born થયું, then also there is a chance. Risk to mother: active disease during pregnancy has been associated with an increase in a hypertensive disorder of the pregnancy. Diagnosis: if a chest radiograph is required for a mother, it is done only after 20 weeks of gestation and a lead shield for the abdomen is required. Clear થઈ ગયું? ફર્સ્ટ 4 મંથમાં બેબીનું ડેવલપમેન્ટ ફેઝ છે, તો એને આપણે રેડિયો એક્ટિવથી એક્સપોઝ કરવું નથી. Okay, otherwise there is a chance of congenital and anomaly because of radiation. તો આપણે શું કરીએ છીએ? અવોઇડ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. If it is too much must, then also you should cover the abdominal area for a X-ray or CT scan or USG. Okay, chest radiograph કરવા માટે.
ક્લિયર ને? એન્ડ ઇટ શુડ બી ઓલવેઝ સજેસ્ટેડ આફ્ટર 20 વીક્સ. તમારે તો એવું જ યાદ રાખવાનું, કોમ્પ્લિકેશન નથી તમે 20 વીક્સ પછી કરવાનું છે. ઓકે, એન્ડ ઓલવેઝ કવર ધ એબ્ડોમન વિથ ધ લીપ. Tuberculin skin testing is safe during pregnancy. However, the primary healthcare provider may want to delay testing until after delivery. પણ હજી નથી ઈચ્છા. It is again depend on the hospital protocol. Okay, you can delay. Assessment mother possibly asymptomatic, fever, chill, night sweat, weight loss. બરાબર, લો ગ્રેડ ફીવર કન્ટિન્યુઅસ આવતું હોય 3 મંથ સુધી, નાઇટ સ્વેટ સાથે આવતું હોય, વેઇટ લોસ થઈ ગયું 8-10 kg, ફટીગ, કફ એન્ડ વિથ હિમોપ્ટિસિસ લેટર ઓન માં થોડુંક વધારે ક્રિટિકલ થાય છે તો, ગ્રીનિશ એન્ડ યલો સ્કુટમ, ડિઝનિયા, પ્લુરલ પેન, એ બધું લેટર ઓન થશે, વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ થશે એવી રીતે. ન્યૂબોર્નમાં શું છે તો ફીવર, લો ગ્રેડ ફીવર કન્ટિન્યુઅસ રહે, લેથાર્જી, પુઅર ફીડિંગ, failure to thrive. Failure to thrive, anyone can tell me what does it mean? FTT. If the child is at the 3 years of age but the growth and development of baby is of the 1 year of age. ખ્યાલ આવ્યો? અને જે સ્કીન છે થોડી કેવી લાગશે? ઓલ્ડ એજ અપીરિયન્સ આવશે, આઈ થોડી પ્રોટ્રુડ હશે, લાઈક પુઅરલી નરિશ્ડ બેબી કેવા હોય? Only skeletal appear on the face, so that is a failure to thrive. The baby is failed to achieve normal growth and development of that particular age. Okay, respiratory distress, I have already elaborated 4 respiratory signs. Can anyone tell me? Nasal flaring, chest indrawing, grunting and tachypnea. Okay, newborn means more than 60 breath થઈ ગયું હોય ત્યારે. હિપેટોસ્પ્લિનોમેગાલી, બરાબર, ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે એના લીધે શું થાય છે? Enlargement of the liver and spleen. Meningitis. Okay, sometimes what will happen because of more viral load, what will happen? It will cross the blood brain barrier and there is a chance of meningitis. Disease may spread to all major organs. બરાબર, ટ્યુબરક્યુલોસિસ ના બેક્ટેરિયા બધા જ મેજર ઓર્ગનમાં સ્પ્રેડ થઈ જાય છે. ઇન્ટરવેન્શન્સ, પ્રેગ્નન્ટ પ્લાન્ટ, એડમિનિસ્ટર ઓફ આઇસોનિયાઝાઇડ, pyrazinamide and rifampicin daily for 9 months. Okay, see here, ethambutol is not there. Ethambutol is added if medication resistance is likely. If there is a resistance, okay, symptoms is not recovering, then ethambutol is added, or if there is a MDR TB, whatever, multi-drug resistant TB. Okay, and what is the side effect of the rifampicin that you should mention to the woman, pregnant woman? What will happen if she is taking regular rifampicin? Orange color urine. Yes, very good. Orange color urine. Okay, and iron tablet, what you are going to explain, mother? Which type of stool? Black. Black color. Or there is a chance of constipation. Pyridoxine should be administered with the isoniazide to the pregnant client to prevent fetal neurotoxicity caused by the isoniazide. જો અહીંયા 2-3 વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય. Isoniazide cause which complication? Neurotoxicity. Only isoniazide, then neurotoxicity, that you need to remember. Another thing, pyridoxine, vitamin B6, okay, that should be given with the isoniazide. યાદ રહેશે ને? જોડે લખી રાખો વિટામિન B6 અને આઇસોનિયાઝાઇડ. 3 વર્ડ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ માટે. Promote breastfeeding only if the client is non-infectious. બરાબર, HIV, hepatitis B, tuberculosis, go only with the bottle feeding. બરાબર, અહીંયા આપણે થોડા ઘણા કન્ફ્યુઝનમાં રહીએ, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવું, ત્યાં આગળ એવું કશું જ નથી, બોટલ ફીડિંગ સ્ટાર્ટ કરો. ઓકે, લાઈક હિપેટાઇટિસ બી છે તો બધું પહેરીને કરો, હેન્ડ વોશ કરો, સ્ટ્રિક્ટ એસેપ્ટિક મેન્ટેન કરો.
Now, newborn. Management focuses on preventing disease and treating early infection. Okay, early infection treat karwanu. Skin testing is performed on the newborn at birth, and the newborn may be placed on the isoniazid therapy. The skin test is prepared in 3 to 4 months and repeated at the 3 to 4 months, and the isoniazid may be stopped if the skin test result remain negative. બરાબર, starting માં ચાલુ કરી દેવાની છે 3 to 4 months સુધી, then it will be you should repeat this test, and if it is negative skin test, then stop it. If the skin test result is positive, the newborn should receive isoniazid for at least 6 months. પછી ફરીથી 5th month એ કશું જ નહીં, 6 months સુધી કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. If the mother's sputum is free from organism, the newborn does not need to be isolated from the mother. Mother પછી નેગેટિવ થઈ ગઈ છે તો એને બેબીથી આઇસોલેટ કરવાની જરૂર નથી while in the hospital. Now, urinary tract infection, UTI, okay? Acute cystitis and acute pyelonephritis. Pyelonephritis also we have seen. Description, urinary tract infection can occur during pregnancy. Pregnancy is a predisposing factor. A UTI can be either lower UTI, cystitis, or upper UTI, pyelonephritis. Women may also experience asymptomatic bacteriuremia. Okay, urine ની અંદર bacteria હોય, but there is no symptoms. Predisposing conditions કઈ કઈ હશે? તો history of UTI. Some women may get UTI frequently. Urinary tract abnormalities. એનો main symptoms તો high grade fever સાથે patient આવે. Low socio-economic status, sexual activity, young age, sickle cell trait, poor hygiene, anemia, and diabetes mellitus. Obesity and catheterization. Screening is done at the first prenatal visit or at 12 to 16 weeks gestation. Rescreening is done based on the risk factor. Assessment and interventions. It is important to differentiate between cystitis and the progression of the pyelonephritis. If progress of pyelonephritis, hospitalization may be required and antibiotic therapy and possible tocolysis is given. Okay, if it is going upside and there is a pain, low abdominal pain, flank pain, radiating pain, then it is going at the upper side. Now, obesity. Obesity in every population, including adult children, is a problem in the United States. Okay, malnourishment નથી, ત્યાં problem ત્યાં શું છે? Obesity no issue છે. Obesity in pregnancy places the client at a risk of several complications during the pregnancy, include gestational diabetes, gestational hypertension, preeclampsia, venous thromboembolism. બરાબર, થ્રોમ્બસ થઈ જાય, venous blood return થતી વખતે એમ્બોલાઈ થઈ જાય, ફરતું ફરતું pulmonary artery માં જાય, that is venous thromboembolism, and increased need of the cesarean birth. બરાબર, obesity હશે તો cesarean birth થવાની possibility વધી જાય છે. અને બાકીના બધા factors that we have also discussed over here, that is the same problem. If you are too much obese, overweight and obese, okay, at that time what the gynecologist suggests, before conception you need to reduce your weight up to 15 kg, 20 kg. Okay, otherwise what will happen? During pregnancy again there is a weight gain and your cardiac activity will be suffered. Delivery complication can result from difficulty obtaining IV access, epidural access, IV મળે નહીં જલ્દી. બરાબર, જ્યારે એનેસ્થેશિયા આપવાનું છે ત્યારે તકલીફ પડે, ઇન્ટ્યુબેશન કરવામાં તકલીફ પડે, decrease oxygen consumption with the associated increased cardiac output. બરાબર, ઓલરેડી તમારું આટલું બધું વેઇટ અને એની અંદર 10 kg જેવું લાઈક પ્રેગ્નન્સી વેઇટ એડ થાય છે તો કાર્ડિયાક આઉટપુટ બહુ વધારે થઈ જશે. સ્ટ્રેસિંગ ધ હાર્ટ, એ બધા એડલ્ટની સિમિલર જ હોય, પણ ઓબેસિટીના લીધે એનું બિચારાનું સ્ટ્રક્ચર વધારે સ્ટ્રેચ થઈ જાય છે. ઓકે, એના મસલ્સ, માયોકાર્ડિયમ સ્ટ્રેચ થાય છે because of increased fluid volume. Obesity in pregnancy can have a negative effect on the newborn, including stillbirth, premature birth, congenital anomaly, future obesity, heart disease, and difficulty
with breastfeeding. Obese women have a lower prolactin reflex to suckling in the first week postpartum. Prolactin response is related to breastfeeding. Okay, milk secretory hormone, milk synthesis કરે અને secrete કરે. ઓકે, તો એ પણ લોઅર થઈ જશે. તો શું થશે? બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, હાઈ રેટ ઓફ ધ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ફેલિયર ઇન ધીસ પોપ્યુલેશન. Potential post-delivery complications and associated interventions. Thromboembolism formation is concerned as the prescribed thromboembolism stockings. જો ઓબેસ ક્લાયન્ટ છે તો શું કરવાનું છે? આપણે જેમ વિચાર્યું કે ભાઈ એને થ્રોમ્બસ થઈ જશે, વિનસ થ્રોમ્બસ થઈ જશે, બરાબર? તો એને શું આપવાનું છે? ડ્યુરિંગ આફ્ટર ડિલિવરી સ્ટોકિંગ્સ આપવાના છે. Sequential compression devices you can suggest to prevent thromboembolism. Pharmacological venous thromboembolism prophylaxis may be given. Okay, anticoagulants you can give. Here no one is giving that. Postpartum hemorrhage is more common as well as difficulty in locating the fundus, predisposing further to this problem. Okay, અત્યારે ઓબ્સ્ટેટિકમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે કે લાઈક પીપીએચ થઈ ગયું છે એવું તમને જરા પણ લાગે છે તો તમારે એક ઓપ્શન સજેસ્ટ કરવાનો છે, યુટ્રાઇન મસાજ, ફંડલ મસાજ, બરાબર? પણ અહીંયા ગાડી શું થશે? ઓબેસિટીના લીધે you cannot easily identify the fundus and you cannot give proper fundus massage. Endometriosis is common in this population, બરાબર? ઇન્ફ્લામેશન થઈ જાય. Early ambulation is encouraged to prevent venous thromboembolism formation. પેશન્ટને આરામ કરવાનું કહેવાનું નથી. અહીંયા આપણે શું કહીએ? આરામ કરો અને જલ્દી એમ્બ્યુલેટ કરો અને થોડુંક એમ્બ્યુલેશન કરાવો, એક્સરસાઇઝ કરાવો. Frequent postnatal exercise. Frequent monitoring and cleaning of surgical incision. Episiotomy, cesarean incision છે તો એનું ઇન્ફ્લામેશન નથી થઈ ગયું ને, કારણ કે there is a more chance of infection. Endometriosis પણ થઈ શકે છે because there is a more chance of glucose, because of obesity, because of diabetes is needed to prevent infection. And dehiscence. Anyone can tell me what is dehiscence? અંકિત, એકચ્યુઅલ પાર્ટ હોય એ ખસી જાય, લાઈક એટલે બહાર આવી જાય એમ, ઓપન, રાઈટ? લાઈક એનાટોમિકલ સ્ટ્રક્ચર. હર્નિયા નથી, ડેહિસન્સ છે. આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે ડેહિસન્સ. We discuss about wound adhesions. ના, વિઝરલાઇઝેશન ને ડેહિસન્સ. ડેહિસન્સ યાની કે જે સૂચર્સ ની લાઈન હશે ને એમાંથી આખું ઓપન થતું હશે Yes, સૂચર્સ. yes, yes. સૂચર રપ્ચર થઈ ગયેલું હશે પણ એની અંદરથી ઓર્ગન બહાર આવ્યું નહીં હોય, બરાબર? Yes. ડ્યુ ટુ એક્સેસ એબ્ડોમિનલ ફેટ, બરાબર? આપણે એલએસસીએસ માં એબ્ડોમન ઉપર જ કરીએ છીએ. મેજોરિટી લેપ્રોટોમી ની અંદર એવા ઇન્સિઝન ની અંદર ડેહિસન્સ વધારે થશે. The kind of keloid. ના, ડેહિસન્સ એટલે સૂચર્સ છે ને ઘણા આમ સ્ટીચ થઈને જોઈન થઈ ગયું હોય, પણ આમાં સૂચર્સમાં પરું થવા લાગ્યું, યલોઇશ ડિસ્કલરેશન થવા લાગ્યું, સ્કિન અંદરની બહાર દેખાવા લાગે છે. આગળના ચેપ્ટર્સમાં છે, કદાચ પોસ્ટ ઓપરેટિવ વાળું છે ને એની અંદર ફોટો પણ જોયો તો આપણે, યાદ આવ્યું? ના, એટલે મેં હજુ લર્ન નથી કર્યું. હા, Dehiscence and evasion. હા. Yes, yes. Okay, now types of abortion. Miscarriage, pregnancy ends because of natural cause. Okay, natural miscarriage થઈ ગયું છે. Induced, therapeutic or elective reasons exist for the terminating pregnancy. Okay, therapeutic હોય અને elective હોય, બરાબર? planned છે, MTP કરાવવું છે. Threatened, spotting and cramping occur without a cervical change, બરાબર? Because of any strenuous activity there is a spotting and cramping is there. Inevitable, spotting, cramping occurs with the cervical change and dilatation and effacement, બરાબર? ઘણીવાર થોડુંક અબોર્શન થાય પણ પછી બધું અંદર ફીટલ પ્રોડક્ટ રહેલી છે તો DNE કરવું પડે. Incomplete, loss of some of the product of conception occur. થોડું ઘણું fetal portion loss થઈ ગયો bleeding માં with the part of the product retained, but some product remain inside.
Most often placenta is retained in the uterus. બરાબર, તે આખું ક્લીન કરવું પડે uterus. Complete loss of all product of conception. બરાબર, આ બધામાં શું થાય, અબોર્શનમાં ઘણીવાર સમ પ્રોડક્ટ રહી ગઈ છે તો એ મૂવ થતી થતી ફેલોપિયન ટ્યુબમાં જતી રહે, ફેલોપિયન ટ્યુબને બ્લોક કરી દે. બરાબર, પછી એનું ક્લીનિંગ કરવું પડે. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિમૂવ ઓલ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ uterus. Missed products of conception are retained in utero after fetal death. Fetal death થઈ ગઈ છે પણ તો પણ થોડા ઘણા પાર્ટ રહી ગયા છે, પ્લાસેન્ટલ પાર્ટ, પ્લાસેન્ટલ લોબ્યુલ્સ, chorions રહી ગયેલા છે. Habitual miscarriage occurs in the 3 or more successive pregnancies. 3 વાર પ્રેગ્નન્ટ થયા અને 3 વખતે મિસકેરેજ થઈ ગયું, આવું કોઈની પણ હિસ્ટ્રી છે 4 times 5 times, then it is called habitual miscarriage. Maternal cardiac disease risk group at ASD, VSD, patent ductus arteriosus condition ખબર હશે. ઓકે, ASD means opening between 2 atria, VSD means opening between 2 ventricles, patent ductus arteriosus means connection between aorta and pulmonary artery. Pulmonic and tricuspid disease. Okay, કોઈ પણ એ પલ્મોનરી વાલ્વ છે, ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ છે, એ બરાબર ક્લોઝ નથી થતા. બાયોસિન્થેટિક વાલ્વ પ્રોસ્થેસિસ, આર્ટિફિશિયલ વાલ્વ ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલું છે, એના રિગાર્ડિંગ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે. ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલોટ, 4 કન્ડિશન્સ છે. એનીવન કેન ટેલ મી? Tetralogy of Fallot, that is also one kind of congenital heart disease. Okay, in that VSD, right ventricular hypertrophy, overriding of aorta and pulmonary stenosis. Okay, પછી mitral stenosis, mitral valve છે એ પણ શું થઈ ગયો, narrow stenos થઈ ગયો. પછી mitral stenosis, aortic stenosis, aorta ની અંદર aortic valve હોય છે. બરાબર, આ બધું ડિટેલમાં આવશે થોડું ઘણું, બાકી એકદમ એવું પૂછાતું નથી પણ પીડિયાટ્રિકમાં ઇફ યુ લર્ન ધેન. એઓર્ટિક વાલ્વ ખબર છે ને, એઓર્ટાની ઓપનિંગમાં હોય છે, એ સ્ટેનોસ થઈ ગયો છે. કોઆક્ટેશન ઓફ એઓર્ટા, તો એઓર્ટાની બ્રાન્ચ હોય તો એ ડિસ્ટલ બ્રાન્ચ છે નેરો થઈ ગઈ છે. જે બ્રાન્ચ નીચેની એક્સ્ટ્રીમિટીને બ્લડ પ્રોવાઈડ કરે છે કેવી થઈ ગઈ છે, નેરો. બરાબર, તો મેજોરિટી બ્લડ ક્યાં જતું રહેશે, બ્રેઇન સાઈડ જતું રહેશે. તો બ્રેઇનની અંદર ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર હેમરેજ થવાની પોસિબિલિટી વધારે છે. અને લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં કામ, કોલ્ડ એક્સ્ટ્રીમિટી હોય, પલ્સ વીક હોય, બીપી લોઅર આવે અપર એક્સ્ટ્રીમિટી કરતા, that type of situation may arise. Uncorrected tetralogy of Fallot, previous myocardial infarction, Marfan syndrome with the normal aorta. Marfan syndrome, that is the chromosomal anomaly like a Down syndrome. Artificial valve, કોઈ valve આપણે change કરેલો છે. પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન, જે પલ્મોનરી આર્ટરી હોય છે ને હાર્ટની અંદર, એની અંદર હાઇપરટેન્શન હોય છે. કોઆક્ટેશન ઓફ એઓર્ટા, હું જસ્ટ સ્પીડમાં જવા દઉં છું, આમાંથી કશું એકદમ પૂછાતું નથી કે આનું આવું શું છે એવું. બરાબર, થોડું થોડું તમને સુપરફિશિયલી કહું છું. ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ then search on a Google and see the images, you can easily understand. Endocarditis means endocardium infection. Marfan syndrome with aortic involvement, Marfan syndrome ની સાથે aortic aorta નું involvement છે. Ismanger syndrome, that is again a cardiac condition in which tricuspid valve is abnormal. Okay, these are the cardiac condition. Now further, stimulus tissue destruction, this is regarding pathophysiology of disseminated intravascular coagulation, DIC. Okay, what will happen? Any kind of cause that will lead to the tissue destruction and endothelial injury. Extrinsic pathway, tissue factor, endoxin, and which will lead to the factor 12 activation, thrombin generation. Okay, which will lead to the intravascular fibrin deposition and thrombolysis, hemolytic anemia and tissue ischemia. હિમોલાઇટિક અનેમિયા થઈ જશે, હિમો મીન્સ આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જશે અને અનેમિયા થશે, અને ટિશ્યુમાં ઇસ્ચેમિયા થઈ જશે કારણ કે જે આજુબાજુના ટિશ્યુ છે ઓલ ઓવર ધ બોડી they are not getting sufficient oxygen. હવે છે plasminogen activation which will lead to plasmin generation,
which will lead to fibrinolysis. Fibrinolysis થઈ જશે, fibrin degradation product થશે અને પ્લેટલેટ ને બધું બનશે નહીં. બરાબર, ટૂંકમાં એટલું સમજી લો કે ફાઇબ્રિન એટલા બનશે નહીં કે જે ક્લોટિંગ કરે છે બ્લડ ની અંદર, તો એના લીધે બ્લીડિંગ થશે. Platelet consumption which will lead to thrombocytopenia, clotting factor degeneration and which will lead to bleeding. એટલું બધું એવું પૂછાતું નથી, પણ તમારે ડીઆઈસી માં બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. એક છે ને બ્લીડિંગ થાય છે, બરાબર, દરેક ઓરિફિસ માંથી, પણ simultaneously what will happen, clotting is also there, but where the clotting is take place, in the internal vital organs, બરાબર, like a liver, renal, lungs, બધી જગ્યાએ શું થશે, ક્લોટિંગ થશે. સ્ટૂલની અંદર શું આવશે, બ્લડ ક્લોટ આવશે, બરાબર. So two things happen simultaneously in DIC, and this clot will block any type of blood vessels in a brain, then there is a chance of CV stroke, brain failure. In a heart, then there is a chance of myocardial infarction, blockage of the artery. Okay, so that the complication occur and which will lead to multiple organ failure. Clear? Both the things occurs simultaneously. One that is the bleeding and another that is the clotting, blood clotting. Predisposing condition for the disseminated intravascular coagulation that you also have to remember. Abruptio placenta શું હતું, placenta સેપરેટ થતું હતું, બરાબર. પછી છે amniotic fluid embolism, બરાબર. Because of, it is rare, but because of any reason amniotic fluid goes into the maternal blood as a emboli and cause any type of obstruction that will cause again DIC. Gestational hypertension, one of the predisposing, એવા મધર ને વધારે પોસિબલ છે DIC નું. HELP syndrome, anyone wants to tell me? H for Hemolysis. hemolysis, EL means Elevated. elevated liver enzyme, and LP means Low platelet. low platelet count, બરાબર. જો આની અંદર બધું ડિક્રીઝ થઈ રહ્યું છે અને liver damage થાય છે, that will lead to the liver enzyme increase. Intrauterine fetal death, liver disease, sepsis, severe postpartum hemorrhage. Main cause to severe postpartum hemorrhage હોય, જેટલા પણ આવી રીતે કેસ જોઈએ મેજોરિટીમાં postpartum hemorrhage હોય. postpartum hemorrhage કેમ થયેલું હોય, there may be a chance of any fetal product or placental lobules retain into the uterus, and you can identify postpartum hemorrhage after like a discharge, 5th day, 6th day, still the bleeding is going on, or during the home visit of any patient. Okay, side for the tubular ectopic pregnancy. Okay, numbers indicate the order of prevalence. Majority it occurs into the ampulla. Sometimes it goes beyond the ampulla and go into the abdominal cavity if there is any peritoneal layer. Then fimbrial, ischemic, it is the name, it depends on the part of the fallopian tube. Okay, ischemic and interstitial ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy ની આપણને ખબર છે definition. Pregnancy or zygote may attach anywhere into the fallopian tube or anywhere, okay, but not in a regular area of the uterus. In regular site છે uterus ની, એ area પર zygote stuck થતું નથી. It get implanted at the other place. Hematoma, how you identify? Abnormal severe pain, pressure in a perineal area. Client state that she feel like she has to have a bowel movement. Okay, that much hematoma is there. Palpable sensitive swelling in the perineal area with the discolored skin, inability to void, decreased hemoglobin and hematocrit level, sign of shock, hemorrhagic shock, such as pallor, tachycardia, hypotension. જો આ બંને અંડરલાઈન ખાસ કરી રાખો, tachycardia and hypotension, that means shock, કોઈ પણ જાતનો shock, એટલે tachycardia થાય અને hypotension થઈ જાય. જેવું આ તમને મળે એટલે તમારે સમજવાનું કે હાઇપોવોલેમિક શોક છે, હેમરેજિક શોક છે, કયું શોક છે. ઓકે,
ઇફ સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ, એ તો ખબર પડી ગઈ ને, શોક એટલે ફ્લુઇડ લોસ થઈ ગયું, તો લોસ થઈ ગયું તો હાર્ટે શું કર્યું, વધારે અમાઉન્ટમાં એ પલ્સ કરવા લાગ્યો તો ટેકીકાર્ડિયા થઈ ગયું, પણ ફ્લુઇડ એટલું છે નહીં તો એટલું આર્ટેરિયલ ઉપર પ્રેશર આવતું નથી, તો ધેટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપોટેન્શન. ક્લાસિફિકેશન ઓફ હાઇપરટેન્સિવ સ્ટેજ ઓફ પ્રેગ્નન્સી. નોર્મલ 120/80, એલિવેટેડ 129. Stage 1 hypertension between 130 to 139. Stage 2 means 140. And now here the diastolic will also increase. Chronic hypertension is present observable before the pregnancy. Gestational hypertensive disorder, blood pressure elevation that first occurs in the second half. But gestational છે after 20 weeks જોવા મળે. જો ખાસ જુઓ, although gestational hypertension usually resolves after childbirth, it may increase the risk for developing a hypertension in a future. બરાબર, ચાઇલ્ડ બર્થ થાય પછી જે રિકવર થાય ને ફ્યુચરમાં થવાના વધારે પોસિબિલિટીઝ. Usually occur after 20 weeks of pregnancy, typically in the third trimester. Pre-eclampsia છે ક્યારે થશે, third trimester માં થશે. When it occurs before 32 weeks of pregnancy, it is called early onset of the eclampsia. કારણ કે 32 weeks માં eclampsia થાય એટલે તમારે સમજી લેવાનું છે કે તમારે within week delivery કરાવવી જ પડે. ખ્યાલ આવ્યો ને? Why? Gradually hypertension will uncontrolled and there is a chance of convulsion, seizure, and the client is considered as a eclamptic client. Okay, eclampsia થઈ ગયું છે પ્રી એક્લેમ્પસિયા માંથી, સીઝર આવી ગયું છે, બરાબર, તો હવે રપ્ચર થઈ જાય બ્રેઇનમાં કોઈ વેસલ્સ, એ ચાલશે નહીં, તો તમારે ડિલિવરી કરાવી દેવી પડે. તો 32 વીક્સ છે તો ઇટ ઇઝ ટુ લેસ. 8 મંથ જ બેબી થયું છે, એનું લંગ્સ પણ એટલું મેચ્યોર થયેલું નથી, તો એને શું કહ્યું છે, અર્લી ઓનસેટ ઓફ પ્રી એક્લેમ્પસિયા. ઓકે, ઇટ ઓલ્સો કેન અકર ઇન ધ પોસ્ટપાર્ટમ પીરિયડ. બરાબર, પોસ્ટપાર્ટમ પીરિયડમાં પણ થાય. એક્લેમ્પસિયા સીઝર અકરિંગ ઇન પ્રેગ્નન્સી એન્ડ લિંક્ડ વિથ ધ હાઈ બ્લડ પ્રેશર. બરાબર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઇઝ વેરી મચ રિસ્કી ટુ ધ મધર ઓલ્સો એન્ડ બેબી ઓલ્સો. બેબીને પણ પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી થઈ શકે છે, પીટલ ડિસ્ટ્રેસ થઈ શકે છે. Okay, now assessment findings of the pre-eclampsia. આખું ડિટેલ નથી વાંચ્યું. જો બ્લડ પ્રેશર છે પ્રી એક્લેમ્પસિયામાં પણ વધી જાય અને એક્લેમ્પસિયામાં સિવિયર ફીચર્સમાં પણ વધી જાય. ઓકે, બટ ઇટ મે બી મોર ધેન 160. પ્રોટીન્યુરિયા 1+ અને અહીંયા શું છે 3+, બરાબર, મોર. રિફ્લેક્સિસ મે બી નોર્મલ, પણ અહીંયા શું થઈ જશે, હાઇપર રિફ્લેક્સિયસ થઈ જશે. પ્રી એક્લેમ્પસિયા ને નિયર ટુ તમે એક્લેમ્પસિયા સમજો, બરાબર, ખાલી સીઝર જ એબ્સન્ટ છે અને સિવિયર ફીચર્સ છે. ચેન્જીસ ઇન ધ mentation, transient or absent, may be present. પ્લાસેન્ટલ પરફ્યુઝન, પ્લાસેન્ટામાં ફ્લુઇડ બરાબર છે, બ્લડ બરાબર છે, somewhat reduced, પણ અહીંયા તો બહુ જ decrease with the possible abnormal fetal heart rate. અહીંયા તો એટલી બધી ઇનસફિશિયન્સી થઈ ગઈ છે, હમણાં આપણે વાત કરી ને હાઇપરટેન્શન થી પ્લાસેન્ટલ ઇનસફિશિયન્સી થઈ જાય, એની વેસલ્સ કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ થઈ જાય અને બ્લડ ઇનસફિશિયન્ટ હોય બેબી માટે. ક્રિએટિનાઇન સીરમ રિનલ ફંક્શન્સ મે બી નોર્મલ, અહીંયા શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. પ્રોટીન 0.3 mg/dl, અહીંયા શું થઈ જશે, વધી જશે. પ્લેટલેટ મે બી ડિક્રીઝ. લીવર એન્ઝાઇમ્સ નોર્મલ ઓર મિનિમલ ઇન્ક્રીઝ, અહીંયા લીવર એન્ઝાઇમ એલિવેટેડ થઈ જશે, લીવર ડેમેજ થવાનું ચાલુ થઈ જશે. યુરિક એસિડ મે બી નોર્મલ, અહીંયા મોર ધેન 5.5 mg/dl થઈ જશે. યુરિન આઉટપુટ નોર્મલ, અહીંયા શું થઈ ગયું છે, ઓલિગ્યુરિયા, બરાબર, લેસ ધેન 500 ml/day. Severe unrelenting headache not attributed to other cause, mental confusion, cerebral edema, means થોડું ઘણું CNS સિસ્ટમ ઇન્વોલ્વ થવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે, પણ ક્યારે, જ્યારે સિવિયર ફોર્મમાં થાય ત્યારે. often present or persistent, બરાબર, સિમ્પલ પ્રી એક્લેમ્પસિયામાં નથી. persistent right upper quadrant epigastric pain pertaining to the penetrating to the back, distension of the liver capsule, nausea, vomiting, absent અહીંયા આગળ, may be present and often precede to the seizure. હવે આ ખાસ યાદ રાખો, visual disturbance, spots, sparkles, temporary blindness, photophobia,
બરાબર, અહીંયા તમારે ખાસ લખી દેવાનું, કોમન ની બાજુમાં લખી રાખો બ્લડ વિઝન. ત્રણેક વસ્તુ જે બહુ જ કોમન છે, હેડેક, બ્લડ વિઝન, હાઇપરટેન્શન, એની ઉપર જ ક્વેશ્ચન જાય. મધર ની વિઝિટ કરવા ગયા છો and you find out that mother is complaining you she is having a blood vision at a 35 weeks of gestation, then you need to think regarding pre-eclampsia. Okay, emergency situation. પલ્મોનરી ઇડીમાં, હાર્ટ ફેલિયર, એ બધું તો લેટર ઓન થઈ શકે, પણ મે બી પ્રેઝન્ટ છે, બધામાં થતું નથી. ફિટલ ગ્રોથ રિસ્ટ્રિક્શન, નોર્મલ ગ્રોથ રિસ્ટ્રિક્શન, રિડ્યુસ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ વોલ્યુમ. એમનિયોટિક ફ્લુઇડ વોલ્યુમ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ શકે, you need to infuse the amniotic fluid. Normal saline you can infuse. Assessment of reflexes, biceps, patellar, clonus and grading reflex. Biceps position, we have already discussed all these reflexes in the physical assessment chapter. Position thumb over the client biceps tendon, supporting client's elbow with the palm end of the head, strike downward, blow over the thumb with the percussion hammer. Normal reflex, that is a flexion of the elbow. બરાબર, આ બધા રિફ્લેક્સ છે ને YouTube ઉપર તમે સર્ચ કરજો, એની પર નાના નાના જ હોય છે, બરાબર, like shorts જ હોય છે, but you can easily identify here you need to percuss or here you need to percuss and flexion which type of occurs. Like patellar reflex, position client with the her legs dangling, બરાબર, નીચે લટકતા હોય, over the edge of the examination table or lying on her back with her legs slightly flexed. Strike the patellar tendon just below kneecap, kneecap ની નીચેની સાઈડ પર with the percussion. તો શું કરે છે? કિકિંગ કરે છે, એક્સટેન્શન કરે છે, જો લાઈ ડાઉન રાખેલું છે તો, નહીં તો આમ થોડોક પગ આમ થશે, બરાબર. Clonus, positioning client with her legs dangling over the edge of the examination table. Support the leg with the one hand and sharply dorsiflex the client's foot with the other hand. Maintain a dorsiflexing flex position for a few seconds and release the foot. Normal reflex, negative clonus reflex. Foot remains steady in the dorsiflexion. No rhythmic oscillation and jerking of the foot. જો dorsiflexion ખબર છે ને, foot છે તો આ પગ છે પ્લાન્ટર છે ને આ શું છે, ડોર્સી છે, બરાબર. આપણે શું કહે છે, ડોર્સીફ્લેક્શન, તો આમ પગને આમ કરો છો તમે, ઓકે, અને જ્યારે જ્યારે પ્લાન્ટર હોય તો આમ, બરાબર. તો એ આમ કરો છો ત્યારે એની ને એની પોઝિશનમાં રહે છે, તરત એવું કશું કરતું નથી. When release, foot drops off a plantar flexion position with no oscillation. Abnormal reflex, rhythmic oscillation occurs when the foot is dorsiflexed. Similar oscillation are noted when the foot drops or a plantar flex position is given. Grading of the reflex. જો 0 reflex absent, 2+, જેમ નોર્મલ પલ્સ કેટલી છે, 2+ હોય નોર્મલ પલ્સ છે, એવી રીતે 0, 1, 2, 3, 4, 4 મીન્સ હાઇપર રિફ્લેક્સિયા અને 0 મીન્સ રિફ્લેક્સ નથી, બરાબર. અને નોર્મલ શું છે, 2+ છે, જેમ પલ્સમાં પણ 2+ છે તો પલ્સ વોલ્યુમ નોર્મલ છે, એમ રિફ્લેક્સમાં પણ 2+ છે, that is a normal reflex. If it is increasing means hyper reflexia, okay, વધારે hyper active reflex છે, and if it is near going down then there is a poor CNS function, central nervous system function is going down. Eclampsia, seizure typically begin with the twitching around the mouth. Body then becomes rigid in the state of tonic muscular contraction that lasts for the 15 to 20 seconds. બરાબર, ટ્વિચિંગ થાય છે, કોન્ટ્રાક્શન થાય છે, ટોનિક ક્લોનિકમાં એમાં ટોનિક થાય છે, મસલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જાય છે for at least 15 to 20 seconds. Facial muscles and then all body muscles alternately contract and relax in the rapid succession. Clonic phase may last about 1 minute. Respiration cease during the seizure, બરાબર. respiration continue રહેતા નથી because of diaphragm tends to remain fixed. Breathing resumes shortly after the seizure. Post-ictal sleep occur.
સીઝર પછી બે મધર શું કરી રહેશે? સ્લીપ થઈ જશે. ઓકે, ટોનિક ક્લોનિક કન્વર્ઝન આવશે. ફેશિયલ મસલ્સ ઓલ્સો ગેટ contracted and relaxed. It may be continue for at maximum 1 minute. બરાબર, 20 second to 1 minute. See here the three classification of the placenta previa. Marginal placenta is implanted in the lower uterus, but its lower border is more than 3 centimeter from the internal os. બરાબર, અહીંયા 3 સેન્ટીમીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખેલું છે. એરો દેખાય છે ને મારું? ઇન્ટરનલ સર્વિસ થી 3 સેન્ટીમીટર ડિસ્ટન્સ પર પ્લાસેન્ટા સ્પ્રેડ થતું પહોંચ્યું છે. હવે જે પાર્શિયલ લોઅર બોર્ડર ઓફ પ્લાસેન્ટા ઇઝ વિધિન 3 સેન્ટીમીટર. હવે 3 સેન્ટીમીટરની અંદર પણ પહોંચી ગયું છે પ્લાસેન્ટા. બરાબર, તો જો નિયર સર્વિક્સ પહોંચી ગયું છે અને ટોટલ છે તો પ્લાસેન્ટા કમ્પ્લીટલી કવર્સ ધ ઇન્ટરનલ સર્વાઇકલ ઓસ. તો એ સર્વિક્સને કવર જ કરી દે છે, એને સિઝરિયન જ કરવું પડે. બરાબર, પ્લાસેન્ટા તો પહેલા ડિલિવર થશે નહીં ને બેબીથી. Marginal abruptio, હવે આ અબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા છે. ટાઇપ્સ ઓફ અબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા. સી માર્જિનલ માં માર્જિન થોડીક છૂટી પડી ગઈ છે પ્લાસેન્ટાની. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ માર્જિનલ. બરાબર, અહીંયા શું છે? પાર્શિયલ અબ્રપ્શન ઇન ધ કન્સીલ્ડ બ્લીડિંગ. જો વચ્ચેની સાઈડથી છે ને થોડું છૂટું થઈ ગયું, પણ અંદર વચ્ચેની સાઈડ કન્સીલ રહ્યું છે બ્લીડિંગ, નીચેથી સ્પોટિંગ થવાનું ચાલુ થયું નથી. ઓકે, પણ પેઇન હશે. કમ્પ્લીટ અબ્રપ્ટિયો વિથ કન્સીલ બ્લીડિંગ. કમ્પ્લીટલી અબ્રપ્ટિયો થઈ ગયું, આખું છૂટું પડી ગયું, પણ હજી કન્સીલ છે, બ્લીડિંગ થવાનું ચાલુ થયું નથી. ક્લિયર? તો ધેટ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ અબ્રપ્ટિયો કન્સીલ બ્લીડિંગ. અત્યાર સુધી કોઈ ડાઉટ છે? બરાબર, અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. સ્ટેજીસ ઓફ સિફિલિસ થી કાલે કરીએ. બરાબર. મેમ એક ક્વેશ્ચન હતો. હા હા, માર્જિનલ કોડ પ્લાસેન્ટા એ કોડ અબનોર્માલિટી કે પ્લાસેન્ટલ અબનોર્માલિટી? શું છે માર્જિનલ? માર્જિનલ કોડ પ્લાસેન્ટા એક મેડિકલ ટર્મિનોલોજી છે. સો એ અબનોર્માલિટી ઓફ પ્લાસેન્ટા કહેવાય કે અબનોર્માલિટી ઓફ કોડ? પ્લાસેન્ટા. માર્જિનલ કોડ પ્લાસેન્ટા એ અબનોર્માલિટી ઓફ પ્લાસેન્ટા? પ્લાસેન્ટા. માર્જિનલ કોર્ડ એવું કશું જ નથી. કોર્ડમાં પ્રોલેપ્સ જ થાય છે, પણ કોર્ડ ઇઝ અટેચ વિથ ધ પ્લાસેન્ટા. અહીંયા એવું લખી શકે માર્જિનલ કોર્ડ પ્લાસેન્ટલ અબ્રપ્શન, એવું પણ લખી શકે. ઓકે, થેન્ક યુ. મારા નોલેજ સુધી એવું છે. હું તમને એવું હશે તો કાલે ફરી જોઈન ગઈશ, બટ આઈ થિંક ધેટ ઇઝ ધ માર્જિનલ અબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા ઓન્લી. ઓકે, કોણ છે ટ્રેનિંગમાં? કોણ લેવાના છે? કોણ છે ટ્રેનિંગમાં આવવાના? કોણ છે? લેટર માં શુડ આઈ એન્ડ? ના, ફોટો પાડી મૂકી દો, ચાલશે. Yes, ma'am. બાય. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. બીજા મેં છે ને હાફ ડે લીધો.